Олег Федорович, не включили. Ага, вот теперь включился, даже я слышу. Добрый день, дорогие коллеги. Good morning. Мы начинаем утреннюю сессию второго дня 17-й Международной Бахтинской конференции в Саранске. И я рад приветствовать всех участников, всех подключившихся. И хотел бы пожелать нам сегодня такой же хорошей работы, какую мы видели вчера на этих двух замечательных сессиях с очень живым обсуждением, с очень живым присутствием, иногда слишком живым. Но все это показывает, что Бахтин Studies – это такой живой, развивающийся и достаточно эмоциональный организм. So, I'd like to open this morning session and wish good luck and good work to all the participants. And now I'm really happy to announce the first speaker, Professor Galin Tikhanov, Professor George Steiner, Professor of Comparative Literature, Queen Mary University of London, United Kingdom. So, Galin, you are welcome. Спасибо большое. Я очень рад быть с вами. И спасибо, Олег, за столь любезные слова. Я начну теперь. Хочу поделиться экраном. И сделаю это теперь. И я не могу это сделать. Нужно разрешение. Включите, пожалуйста, использование экрана. Сейчас, прям секунд через 20, через 10. 20 seconds. Попробуйте сейчас. Можно попробовать, Галин. Спасибо, да, только секунду. Вот так. Просто мне нужно найти это. Вот так. Примерно. И теперь... Так. Видно ли теперь? Да. Все, да? Спасибо. Спасибо. Тогда начнем. Я хотел бы действительно сказать пару слов по-русски в начале выступления. Этот доклад во многом сложился по ходу работы, которая началась визитом в Бахтинский центр в Саранск в сентябре 2016 года. И я действительно глубоко признателен всем коллегам, которые тогда встретили меня и оказали мне гостеприимство. Это директор центра Наталья Воронина, заместитель директора Светлана Дубровская. Это сам профессор Олег Осовский, Ирина Клюева и Владимир Лаптун. Я тоже встречался с ректором университета в это время, с Сергеем Вдовиным. И я особенно признателен тоже сотрудникам Мордовской государственной библиотеки, где хранится библиотека Бахтина.
с которой мне удалось поработать в эти дни в сентябре 2016 года. Тема моего выступления сегодня Бахтин и космополитизм. So I will start with a brief typology of cosmopolitanism, and then I will seek to locate Bakhtin on this matrix while engaging also with his reactions during the anti-cosmopolitan campaign in the Soviet Union. The first part of the paper is titled Two Types of Cosmopolitanism. Ever since Diogenes vanished from his hometown of Sinope in today's Turkey, referred to himself as a citizen of the world, cosmopolitanism, while evading a precise definition, has been understood as a belief in the need to recognize the dignity and rights of people across borders, cultures, and communities. To be a cosmopolitan is not only to declare a belonging to the world, but to belong to it in a particular way, through acknowledging, appreciating, and indeed embracing difference. Cosmopolitanism begins with the recognition of universal human nature, but only comes into its own when recognizing cultural difference. We can truly respect our fellow human beings when we learn to see them both as equal to us in their humaneness and different from us because of their culture, background, customs, and traditions. I insist that cosmopolitanism is not a homogeneous concept. In fact, there are two different types of cosmopolitanism: cultural and political, as I define them. They do not coincide, and there is an underlying distance between them, but also some shared ground. Cultural cosmopolitanism, let me for convenience sake call it Herderian cosmopolitanism, and you see here Herder and one of his major works, the anthology, The Voices of the Peoples in Songs. And the very title is extremely suggestive. Why voices? A word that becomes very important for Bakhtin also, with this affirmative attitude towards orality and immediacy. Why peoples and not nations, and why songs? But I don't want to dwell too much on all this. This is a comment just in passing. And as you know, this famous anthology underwent two editions. The second enlarged compared to the first one, and posthumous too. This cultural cosmopolitanism has at its core the appreciation of difference, and language is central to this understanding of the world as the site of interaction between distinctive cultures, which can be translated into one another, but can never be entirely reduced to a denominator of commonality. The other type of cosmopolitanism, which I call political cosmopolitanism, or for convenience sake, Kantian cosmopolitanism, rests on a different assumption. It is usually language neutral and sees the world as a place that evolves towards some measure of homogeneity. The founding text here is Towards Eternal Peace by Kant,
sometimes in English also rendered simply as perpetual peace. I think towards eternal peace is a more accurate translation. And you can see here the first edition, just 7 years after the French Revolution. While not neglecting difference, this version of cosmopolitanism believes that communality attained through various procedures of equivalence and reciprocity, think of Kant's imperative of hospitality towards the foreigner by any state whose citizens he or she is not, ought to be the ultimate goal of history. The horizon that should navigate all nations' journeys through history is the horizon of commonality and reciprocity. Let me repeat, dissimilar as they are, both of these two types of cosmopolitanism retain the notion of difference as their foundation. Kant's cosmopolitan law, and this is what he calls it, unlike international law, and he makes this distinction himself, presupposes two different agents, an individual human being and a state, and even more important, a radically different status for one of these two agents. The foreigner, unlike the locals, the cultural aspect makes an unavoidable, if only implied, appearance here, much as Kant seems to be neglecting it, does not possess the rights citizens do. And Kant's Towards Eternal Peace is very much a book about this lack of equality between the foreigner who knocks on the door of a state whose citizen he or she is not. But these two types of cosmopolitanism, while both grounded in the recognition of difference, handle this difference dissimilarly. Cultural cosmopolitanism embraces, cultivates, and proactively encourages difference. Political cosmopolitanism rather works towards its negotiation and eventual accommodation under a regime of commonality. The trouble with our thinking about cosmopolitanism is that we have so far failed to recognize with due clarity the existence of these two different types of cosmopolitanism, and have therefore operated with an undifferentiated blanket notion of cosmopolitanism. Today, we must think of how these two types of cosmopolitanism intersect historically and in the current situation, but also how they diverge. The demands and values of cultural cosmopolitanism are different from those of political cosmopolitanism. And so, attaining the objectives of the former does not ensure the objectives of the latter would necessarily be met. We know many examples of accomplished cultural cosmopolitans functioning well in totalitarian societies that despise, hamper, and reject the values of political cosmopolitanism. And vice versa. One can be a political cosmopolitan in the Kantian sense of extending universal respect, hospitality, and tolerance, charged as this latter concept might be, towards any human being, including those who are not citizens of the country they found themselves in, without being a cultural cosmopolitan. All of this has various important consequences for how we think about cosmopolitanism. There is, unfortunately, no reliable symmetry between cultural and political cosmopolitanism.
And the political condition of exile, fleeing a totalitarian regime and various forms of state-sponsored hatred and discrimination, including anti-Semitism, does not always beget, contrary to what we are accustomed to think, a disposition in favor of cultural cosmopolitanism. It is indeed frequently assumed that exile facilitates cultural cosmopolitanism, but we need to revisit this sweeping claim. Was Erich Auerbach a cultural cosmopolitan during his exile in Istanbul, given that he showed no interest in the Turkish language and continued to write in German and teach in French? Unlike his fellow exile, Leo Spitzer, who threw himself into studying Turkish and even wrote a short essay praising its vocal harmonies. Probably not. All the more so if Auerbach's work were to be measured by our own yardstick today. We need to remember that his wonderful book, Mimesis, was, after all, a book focused solely, willingly and deliberately so, and for good historical reasons, one must add, on the Western literary and cultural tradition. We also need to recognize that in Istanbul, Auerbach displayed the features of what Edward Said himself, hugely fascinated with Auerbach's work, would later call Orientalism. Auerbach's correspondence, notably a letter he wrote to Walter Benjamin in the late 1930s, the correspondence is strewn with remarks about the Turkish people that cannot be seen as anything but examples of Orientalizing the Turks and Turkish culture. Furthermore, we can also distinguish between what I call cosmopolitanism from above, the Habermasian version of cosmopolitanism, and cosmopolitanism from below. Cosmopolitanism from above, of course, is also the Kantian version of cosmopolitanism, unlike the Herderian, which is very much about cosmopolitanism that rests on the appropriation of cultural goods through agents on the ground. This differentiation can be mapped onto the one I have just made. Political cosmopolitanism is mostly a classic manifestation of cosmopolitanism from above, while cultural cosmopolitanism is more often than not a manifestation of cosmopolitanism from below, as an ethos, a set of values, and a phenomenon of material culture. We are facing here the central question of whether cosmopolitanism is the exclusive domain of high culture or whether it is embodied in acts of everyday life, such as fashion, shopping, or tourism. This is not a trivial question. It goes right to the very heart of the larger questions. How do we conceive of cosmopolitanism? As a norm-setting ideal, cosmopolitanism from above, or as a particular lifestyle, cosmopolitanism from below? And flowing from this, who is a cosmopolitan? I already noted in my text that exile has a peculiar relation with cosmopolitanism, and that exile isn't always the reliable engine that is supposed to produce cosmopolitan attitudes. One of the most trenchant critiques of cosmopolitanism is an exile, and a Russian exile at that. Nikolai Trubetskoy, with his truly path-breaking little book, Europe and
Mankind, published in 1920 while he was still an exile in Sofia, before he would eventually make it to Vienna as professor of linguistics. I'm introducing here Trubetskoy not just in order to better understand the complicated relationship between exile and cosmopolitanism, but also because one of the central arguments with which he critiques cosmopolitanism later resurges in the Soviet attacks on cosmopolitanism at the end of the 1940s. Trubetskoy's most important ideas were formulated in this slender book, whose first edition you see on the screen, and in whose title the words Eurasia or Eurasianism, of which Trubetskoy was to become a major exponent, are not yet present. The book is called Europe and Mankind, and its argument is as simple as it is radical and compelling. Up until then, the West, or as Trubetskoy would put it, the Romano-Germanic culture, was placing a sign of equality and identity between Europe and mankind, or in today's parlance, Europe and humanity. Although the standard English translation of the book, published in 1991, still has as its title Europe and Mankind rather than Europe and Humanity. So the West was placing a sign of equality and identity between Europe and humanity. Europe is humanity at large. Europe is the entire world, certainly in terms of its future direction of travel. If one follows Western cultural norms, one commits to a natural embrace of the very best that is available on the table. Trubetskoy rejects this identity between Europe and humanity at large. He argues that the world is not exhausted by Europe, that in terms of legitimate cultural diversity, it is actually much larger than Europe. Trubetskoy pierces through this equation of Europe with the world and concludes that the Western promotion of cosmopolitanism is nothing more than a thinly disguised tool of Western culture, an instrument of domination and suppression of smaller cultures. And Trubetskoy makes it clear that he doesn't even mean Western culture as a whole, but only the powerful core of Romano-Germanic culture. As a linguist, he certainly included under Germanic also the Anglophone world, as English was, of course, considered by him a member of the Germanic family of languages. While one might argue against Trubetskoy's use of cosmopolitanism as fully synonymous with universalism, but the fact remains that Trubetskoy recognizes the Western baggage behind both concepts and sees in cosmopolitanism an ideological smokescreen that conceals Western ambition and power drive. An early and so far unnoticed predecessor of Frantz Fanon, Trubetskoy is exercised by the question of the role the respective local intelligentsias of the smaller, forcefully westernized nations should play in unmasking the Western hunger for domination, which the notion of cosmopolitanism facilitates. The intelligentsia, he argues, is in a difficult position because the very nature of its labor means it has deeply divided loyalties to its respective nation, but also
to humanity at large. Let us keep in mind Trubetskoy's two core arguments. First, Western culture is actually the core culture which he calls Romano-Germanic. And second, cosmopolitanism is a refined form of Western chauvinism, as he puts it in the book, or Western nationalism. It is a refined form of asserting Western culture as if it were universal, without recognizing cultural diversity and plurality, without fighting for genuine cosmopolitanism. Trubetskoy provincializes Europe in this little book, and this happens exactly 80 years earlier than the appearance of another important book of that title, Provincializing Europe. But what I find particularly important here is the fact that Trubetskoy's arguments resurface in the Soviet assault on cosmopolitanism during the so-called anti-cosmopolitan campaign of 1948-1949, in which Bakhtin becomes embroiled. During my visit in Saransk, I was able to consult Bakhtin's private library. And one of the books that drew my attention was this famous short dictionary of philosophy, first published in 1939, then a second edition in 1941, and then a third revised and enlarged edition published in 1951 and reprinted in 1952. The original Russian title is Kratky Filosofsky Slovarь. You can translate this into English as Concise Dictionary of Philosophy, but I choose to render it as Short Dictionary of Philosophy in order to stress the continuity between the short course in the history of the All-Union Party of the Bolsheviks, the so-called Kratky Kurs, which in English is usually translated as the short course, published in 1938, and the Short Dictionary of Philosophy of 1939. As a matter of fact, the two editors and compilers of the dictionary, Rosenthal and Yudin, in their introduction to the first edition of 1939, would specifically emphasize this continuity. And they would specifically make the point that the Short Dictionary of Philosophy is called into life by the short course. Because let us remember, the short course was the first text to truly canonize dialectical and historical materialism as the foundations of Marxism-Leninism. The two editors of the Short Dictionary of Philosophy are very interesting figures in their own right. Particularly interesting is Pavel Yudin. And he's particularly interesting because he was not just a philosopher, but also a party bureaucrat with a serious stake in Soviet policy making in the field of literature. Yudin was appointed by the party to function as organizatorial secretary in the run-up to the first Congress of the Soviet Writers in 1934.
He was also the editor-in-chief of a major journal, Literatury Critic, where Platonov and Lukács would publish, amongst others. But he was an editor of the journal until 1937, so he didn't preside over its forceful closure by the party in 1940. Yudin was very quickly moving up the ranks of Soviet philosophy and party bureaucracy. And in 1950, in July, we would see him sent by Stalin to China to advise Mao on the preparation of his collected works in Chinese. As Mao put it at the time to Stalin, he wanted a trusted expert who would make sure that nothing ideologically untoward slips into his collected works. Yudin remained in China until the end of 1950. He had several meetings with Mao, and he was praised by Mao for the good work and the services he was providing. Later, in 1953, he would be sent to China again, this time as ambassador of the Soviet Union. In his memoirs, Khrushchev would leave very mixed evidence and comments of Yudin's time in China, accusing Yudin of sabotaging Khrushchev's line of de-Stalinization. Yudin would also be a professor of philosophy for a relatively short time at the Moscow State Pedagogical Institute in the 1960s. The institute, later university, in which Vitaly Lvovich Makhlin has taught and is still teaching, and the institute in which Bakhtin would sit his exams for what in the Soviet system and still in the Russian system is known as the Kandidatsky minimum, which all of them he passed with flying colors. So it is in the third revised and twice as long as the first edition of the Philosophical Dictionary that Bakhtin stumbled upon an entry titled Cosmopolitanism, which was absent in the previous two editions of the dictionary. Stumble is probably not an entirely accurate word here, because Bakhtin clearly consulted several other entries of that dictionary, which we know from the wonderful book of two of our Saransk colleagues who offer annotations, brief annotations of the readings of Bakhtin based on the private library that is preserved in Saransk. Here is the entry in question, and that brief entry revives just as so much else that was published on cosmopolitanism in the Soviet Union in 1948 and 1949, two of the arguments made by Trubetskoy. One, that there is no Western culture as such, and Western culture is actually just a smokescreen hiding the ambitions of domination of the Anglo-Saxon culture. This time, not the Romano-Germanic. The address is very clear here. It is the United States, and the only
sentence that Bakhtin graced with his vertical lines, and one of them is a sentence that talks about the United States and reads as follows. Если национал-шовинизм, разжигаемый в США, имеет своей целью идеологически подготовить американцев к ведению захватнической войны, то цель космополитизма – атрофировать у народов других стран чувство тревоги за судьбу их родины, подорвать их патриотизм и сделать их послушным орудием империалистов. So, first of all, continuity here with Trubetskoy without any of these official Soviet ideologues studying Trubetskoy or Eurasianism, but nonetheless, a very important continuity on two counts. First of all, projecting Western culture as actually a core culture, as reducible to a single core culture. Romano-Germanic in Trubetskoy's case, Anglo-Saxon during the anti-cosmopolitan campaign of 48-49. And the second argument, drawing a parallel, just as Trubetskoy had done, between cosmopolitanism and chauvinism and nationalism. Cosmopolitanism, just as for Trubetskoy, is now declared the chauvinism and nationalism of the West, the cultural chauvinism and nationalism of the West. As I was reading this entry, that is just one of a handful, no more than a handful of entries that drew Bakhtin's attention in this dictionary, various questions were springing to mind. Given that the anti-cosmopolitan campaign had run out of steam by the spring of 1950 and was officially closed by the party by April 1950, why was Bakhtin returning to the issue of cosmopolitanism in 1951, 1952, or sometime even later? Was it because he was traumatized by this campaign, which coincided with the tribulations around the fate of his dissertation submitted to Imli and Vak, which, as Oleg Kosovsky reminded us yesterday, was being treated unfavorably ever since the attack on it as a Freudian piece of writing that was launched in November 1947 on the pages of Kultura и Жизнь. Or was it because he was hoping that now that the anti-cosmopolitan campaign had been over for at least a couple of years, he could find in this philosophical dictionary a measured explanation of what cosmopolitanism is, that is not slanderous, and that actually gives insight into the philosophical foundations of cosmopolitanism. To give a hypothetical answer to this question, I wish to dwell a little bit into the prehistory of Bakhtin's reading of this entry on cosmopolitanism in the 1951-52 Dictionary of Philosophy. You would all be aware that the anti-cosmopolitan campaign in the Soviet Union begins with two pieces. First, in this notorious periodical Kultura и Жизнь,
and also in Pravda. And the piece in Kultura и жизнь has as its purpose, or rather its target, theatrical critics, theater critics and theater scholars in the Soviet Union who are accused of cosmopolitanism, of groveling before the West, of forgetting their own cultural identity and committing acts of subservience to the West. And this is only the signal. This is only the first spark out of which this bonfire explodes, during which dozens of brilliant minds are humiliated, their careers are halted, and there are also people who actually meet their own deaths during the anti-cosmopolitan campaign. For those of our audience who are too young to have knowledge of the way totalitarian societies worked, the Soviet Union, but not only the Soviet Union, I should hasten to say that if an article at the time would appear in a central newspaper endorsed by the government and by the party, and then be taken up approvingly by the most important newspaper in the country, the paper of the Communist Party, Pravda, the machine, the rather centralized machine of party bureaucracy, would then begin to work at high pace and would ensure that the campaign, which had thus been triggered, would filter through to all levels of the party hierarchy and of the state bureaucracy. So during this campaign, these articles that signaled the beginning of the campaign very soon had to be discussed in every single university, in every single faculty, in every single department throughout the Soviet Union. Saransk was not an exception. And the Department of Universal Literature, today we would probably call this a Department of World Literature, in which Bakhtin was an associate professor, was compelled to hold a special meeting together, a joint meeting with the Department of Russian Literature and the Department of Marxism-Leninism in order to discuss the publications in Kultura и жизнь and in Pravda. This happened on March the 1st, 1949. The article in Kultura и жизнь, in which the theater critics and the theater scholars had been brandished and stigmatized, was published on January the 30th. So as you can see, exactly a month later, in Saransk, 3 departments are forced to sit together and pour through the party message that this article brought forward. At this meeting, Bakhtin made various remarks on cosmopolitanism, which have been located in the archives and published by Vladimir Laptun for the first time in this remarkable periodical
Бахтин в Саранске, материалы, документы и исследования, in which the late Nikolai Vasilyev, alongside, of course, Professor Rosovsky and other colleagues from Saransk, published valuable studies of Bakhtin and his work and his biography. Here, I hope you can see this cover. The minutes of the meeting held on March the 1st, 1930, make for a very painful reading, because Bakhtin was in solidarity with the party line, and he was accusing the cosmopolitans as apolitical and as deserving to be Galin, banished. I'm awfully sorry, but I have to remind you of Yes, the time limit. Good. I will speed through them. Thank you. Yeah. So I rather think this moment in which Bakhtin had to speak out against cosmopolitanism and against everything he held actually dear must have been extremely traumatic for him. And his later return, after the anti-cosmopolitan campaign had come to a close, to this dictionary entry on cosmopolitanism is, in my view, perhaps an attempt to come finally to terms with what he had done and said during that meeting. Now, the anti-cosmopolitan campaign, and this is the last slide I want to show you, was a campaign in which literary scholars suffered greatly. One monument of scholarship that was attacked during the campaign was the first volume of the 4-volume History of French Literature, История французской литературы. But there are 2 scholars in particular who paid the highest price during this campaign. They were arrested for groveling before the West and for diminishing the originality of Russian literature, and they both died in prison. Grigory Gukovsky at Leningrad, even though he perished in a Moscow prison, and Isaac Nusinov, best known for his work on Pushkin and world literature, but actually also a historian of Yiddish literature, and one of the people who welcomed Bakhtin's dissertation on Rabelais and actually pleaded for the award of the degree of Doctor Nauk. And I want to conclude now very briefly by saying that this episode in Bakhtin's life between 1948 and 1951-52 is particularly dramatic, considering that Bakhtin's work sends out so many definitive messages of support of cosmopolitanism through a very complex imbrication of what I defined earlier on as cultural and political cosmopolitanism, interest in language, but not interest in plurilingualism, interest in language, but not in its aspect of ethnic identity, rather an interest in language that is filtered through a perception of language as a voice that asserts its own uniqueness while recognizing the uniqueness of other voices in polyphonic writing. In that regard, Bakhtin bears comparison with Edouard Glissant,
who in his Traité du Tout Monde, which now is also translated into English, famously wrote, "I write in the presence of the languages of the world." And later he extends this in the plural, "We write in the presence of the languages of the world." But he didn't mean by this the plurality of actual languages of the world. Just as Bakhtin, he rather meant the fact that writing in a single language in the presence of the languages of the world recognizes the conjectural and provisional nature of one's writing, that faces the open horizon of recognizing other cultures. What is more, Glissant insisted on what he called the right of language to opaqueness, because Glissant wanted to emphasize the right of language not to signify in a way that is totally translatable. Only that would trigger and maintain our interesting curiosity in the plurivocality of languages in whose presence we write in our own. Just as Bakhtin, early on in his own work, would recognize the irreducibility, if you will, the opaqueness, the stubbornness of the author, of the hero, as the hero knocks on the door of a novel or the story of a poem in order to be admitted there as equal. So this is a scene very much reminding us of Kant's encounter between a human being who is not a citizen and a foreign state. It is on this threshold of inequality that mutual respect had to reign supreme. Thank you. I'll finish here. Galen, thank you so much for your great presentation, fruitful, inspiring, and provocative at the same time. And now we have some 15 minutes for questions and discussion. So, your questions, please, colleagues. Вопросы, коллеги? Галин, у меня вопрос. Есть вопросы. Вопрос включите, пожалуйста. Скажите там фамилию, пожалуйста. Сергей Саудлер. Да, предполагаю, что вы. I'll switch to English. I'll then translate myself. So thank you very much for really a very interesting presentation. Had competing hypothesis about why Bakhtin would read that entry. And the competing hypothesis is that, of course, the joint session on cosmopolitanism wasn't the only joint session on party line issues that Bakhtin was required to attend and speak at. Most famously, there was the joint session following Stalin's article on language and the disbandment of Maoism that resulted. And Bakhtin spoke at that session, and he took on to write following this, especially because his own work was implicated. And as you probably all know, the article Problem of Speech Genres eventually, though he didn't finish it, but eventually it grew out of that incident. And considering the pretty toxic language used in the one sentence that Bakhtin highlighted in the entry that you cited, I'd be more inclined to think that maybe Bakhtin was looking for sort of arguments he could dress himself in for self-defense in a later discussion.
than necessarily coming back to, although the two explanations don't mutually exclude each other. And also two other minor points. So the 1946 volume on French literature, which was attacked in the cosmopolitanism campaign, interestingly, was a source Bakhtin was using when he was revising the Rabelais book in 4950. It actually was a source he was coming to. You don't see many direct references, but when I'm working on a translation right now, I can sometimes see various points that lead there. And one last point also, his tendency to pour through reference literature. You could also see it at display in other places. So if you read closely through additions and changes to Rabelais, you can see how it takes the literary encyclopedia he's summarizing in the later part of the article. You can see how he basically stumbles upon something because it's starting with the same letter, right? So he's looking at Alfred Jarry, and then, well, while you're at it, let's also look at Max Jacob. And then there was this entry on Zhdanov, not the politician, but the scientist, 19th century scientist. And the reference to Zhdanov actually yielded a reference to his dissertation or to an article placed in the Rabelais book eventually in 65, right? And it's absolutely clear he stumbled upon Zhdanov because it happened to be on the same page, right? So he did that sort of stuff. Yeah, I have myself thought about this, and I concur with you that under pressure to perform in these public meetings, Bakhtin would often actually read the official publications in order to borrow the language that he needed. I mean, this is clear also from another statement he made at another meeting of the department, also published by Laptun, which is earlier, which has everything to do with this run up to the anti-cosmopolitan campaign, where the word cosmopolitanism and cosmopolitans, these words are not yet used at the time, but there is a guideline from above, published in 1946, that Soviet literary scholarship should start paying attention to the impact of Russian literature on Western literatures, rather than seeing Russian literature as a member of the family of European literatures, let alone seeing Russian literature as, God forbid, influenced by Western literatures. And the trouble with the history of French literature and with Glukhovsky was exactly that, and with Nosinov too, that there suddenly the Russian literature of the 18th century was cast to be a literature in dialogue and also learning from French literature and English literature and so on. So yes, and these are not, as you put it, not mutually exclusive motivations, but in 51-52, the campaign was over, and he was no longer forced to make these public statements. And he was... But it was on another issue, that's the point. Yeah, and he was still reading this entry. But yes, not only was he reading this history of French literature, he was, of course, also reading Zhermonsky and Nosinov and others. And all of these people were attacked during the anti-cosmopolitan. History of French literature is Smirnov, it's mostly Smirnov. And Smirnov, yes. who was so benevolent towards Bakhtin, exactly. as was Nosinov. But the kernel here
is the attack, which begins in 1946 and reaches its apogee during the anti-cosmopolitan campaign on what the Soviets would call comparativism. And this was a highly pejorative word. Comparativism was this notion that Russian literature at the hands of the comparatists is no longer unique and original and somehow the most worthy of attention. So Bakhtin himself twice makes statements which are minuted and which have been published in these extracts that Webtoon provides, directed directly against comparativism, to eradicate comparativism and to show awareness when you recommend secondary literature to the students, lest what they read is imbued with comparativism. Yeah. Галин, я прошу прощения, я вас прерву на секунду. По просьбам телезрителей я передаю краткое содержание этой оживленной дискуссии между Сергеем Сандлером и Галином Тихановым. Она касается как раз контекста того, как разворачивалась кампания по борьбе с космополитизмом, с чем она была связана, были названы соответствующие имена, вам, конечно же, хорошо известные. Ну и я в пандан могу добавить, пользуясь своими правами модератора, что вот тот самый первый том истории французской литературы, о котором упоминал Галин и о котором говорил Сергей в связи с переработкой Бахтиным рукописи о Рабле по замечаниям ВАК, этот том был в личной библиотеке Бахтина, точнее сказать, там было 2 экземпляра этой книги первого тома. Первый том, с которым Бахтин работал, и пометы бахтинские, сделанные на этом томе, они, слава богу, сохранились вместе с самой книгой. Бахтин подарил ее своей младшей коллеге Валентине Борисовне Евстифеевой, которая, в свою очередь, подарила ее Владимиру Лаптуну, в библиотеке которого этот том сейчас находится. А у Бахтина остался тот самый том, который ему из Воронежа прислала в качестве подарка Мария Вениаминовна Юдина. Еще вопросы, коллеги? Но этот вопрос о контексте, о том, как протекала кампания, все это довольно хорошо изучено. This is all well studied by others. There are mountains of literature now in Russian on this, and some works in English also. I would write here in the chat the name particularly of one historian who is well known for his works and who's also collected primary sources, various party resolutions and articles from the periodicals. Kostyrchenko, Gennady, who is really probably the best starting point. Although there are also others, and there is some disagreement amongst Russian historians as to the overall rationale of the campaign and what really triggered it. So some believe that the real trigger, politically speaking, of the campaign was Stalin's disappointment with the state of Israel, whose foundation he had supported, but which in terms of international politics and its foreign relations, quickly turned west, and the anti-cosmopolitan campaign, some historians believe to be Stalin's attempt to respond to this reorientation in international politics.
whereas others seem to think that the anti-cosmopolitan campaign was a tool of coping with the consequences of World War II, where thousands of Soviet citizens had encounters with the West and with Western culture at close quarters and have evidenced a different cultural experience, but then had returned to the Soviet Union and needed to be kept, as it were, under in check, under control. Yeah. With this latter explanation, I think you'll find interesting the song Shirk Astrada Bulgaria, which responds to this particular impetus. Maybe as a Bulgarian. Спасибо, коллеги. Thank you. So, Galin, I think there is if there is time, there is a question from Sergio. Okay. Wow. Do we have time for another question? Yeah. Well. Okay. Thanks a lot. It was. Make it as short as the philosophical dictionary Galin was talking about. Yes, I make my point very shortly. It was a fascinating topic, and I want you to ask a question related to the situation today. My question is this one. I have the feeling, reading a lot of papers about, especially in Russian, about the dialogue of cultures, sometimes even mentioning Bakhtin, which are actually completely essentialistic. They speak about Russian culture as something close and interacting with other close entities, which are other cultures. And that's completely a perverse use of dialogue in relation to Bakhtin, because Bakhtin was, as we all know, interested in the hybridity, in the mix, in the several ways each of those languages interact and mix together. So don't you think that under the disguise of this cultural dialogue, what we find often is actually the opposite of the spirit of the Bakhtinian message? Well, this is an interesting question. I've written perhaps on this in the sense that I think that this notion of dialogue, which you get from the first edition of the Dostoevsky book, or the first version of the Dostoevsky book, and even to some extent in the essays in the novel, even though it's very and deliberately impersonal, this notion of dialogue is entirely jettisoned in the Rabelais book, which is an illiberal book. There is no respect for the individual in that book. And actually individual freedom is not at stake in the Rabelais book. The Rabelais book operates with a different picture of the world. And I think that the upshot of all this is that when Bakhtin returns to a notion of dialogue in his late notes on the methodology of the human sciences in the 1960s and very early in the 70s, it is already a different notion of dialogue, which is a planetary dialogue, which is a dialogue positioned in the perspective of what he calls great time.
in what he beautifully, I think, terms the confidence of someone who can think a future without himself. So this notion of dialogue, the traditional one that we tend to heed when we talk about Bakhtin, I think it is only characteristic of a certain moment in his intellectual career, but it doesn't actually persist, I don't think, not in that earlier form. But yeah, that's just my private take on this. You probably have a different interpretation. Thank you. Well, so, Galin, we have another guest speaker. Next one. So, do please announce Professor Tulchinsky. Yes, and thank you, Alec. It's a great pleasure to be co-moderating with you, but it is now a real delight to briefly introduce Professor Grigory Tulchinsky, who is one of the most visible and seminal figures in contemporary Russian philosophy, with major contributions to logic, the philosophy of the personality, and also philosophy of culture. I will not be listing his publications, but before I hand over to him for his paper, I wish to record my personal gratitude to Professor Tulchinsky, because many years ago, at a conference on Gustav Speth in Bordeaux, in France, Grigory Tulchinsky was the first to actually direct my attention to the work of Boris Porshnev, whom I subsequently read, and I was really mesmerized by the originality and the scope and the ambition of this thinker who was trying to come up with his own version of a philosophy of history during the 1960s and the 1970s. So without further ado, over to Professor Tulchinsky's paper. Коллеги, могу я уже начать после такой развернутой публичной презентации, за которую я очень благодарен всем, да? Тем не менее, рад всех приветствовать. Огромное спасибо организаторам за этот праздник мыслей и фактов. Например, выступления Галина и краткие вопросы и краткие ответы на эти вопросы, которые прозвучали, я готов был слушать и слушать. Настолько это все интересно, тем более, что биография Михаила Михайловича Бахтина, она настолько тесно вплетена в ткань социальной жизни России, СССР и не только, что потянешь за любую ниточку, потянешь за любое имя, за любую фамилию, за любое событие, и начинает раскручиваться масса интересного и интересного. Кстати, это сказалось и на рецепции наследия Бахтина. Я вот сейчас попробую воспользоваться презентацией, которую организаторы любезно перевели на английский. Надеюсь, эту презентацию видно. Олег Ефимович, видно? Видно. Все в порядке. Все в порядке. Замечательно. Тогда, значит, спасибо огромное за английский перевод этой презентации. Это, может быть, облегчит мою работу дальше. Но я хотел вот вернуться к мысли от того, что насколько тесно вплетена
биография Михаила Михайловича в событийный социально-политический контекст, да, что мне уже приходилось на эту тему и писать, и говорить много относительно обратной рецепции бахтинского наследия, потому что введение в научный оборот, оно было обратное хронологическому порядку публикации, написания и даже публикации его основных работ. Ну, например, после публикации вот этой книги о Рабле и карнавале в средневековой культуре, и благодаря во многом переводу, который был совершен на европейские языки, ключевую роль сыграла, помимо прочего, и Юлия Кристева, да, Бахтин предстал кем-то вроде структуралиста и стал культовой фигурой среди структуралистов и постструктуралистов. Чуть позже этого вторичная публикация, развернутая, конечно, да, его работы о поэтике Достоевского, да, и проблеме героя, Бахтин предстал, что-то вроде такого фигуры, аналогичной Мартину Буберу и Эмилю Левинасу, с идеей диалога, ключевой для понимания и для осмысления и смысла образования. Вот, правда, некоторые довели эту идею диалогизма до коммуникативистики, но тем не менее, все-таки он предстал именно как глубокий мыслитель по поводу процессов коммуникации и понимания. И вот только публикация его заметок по философии поступка, которые при жизни опубликованы не были, показали, наверное, то, что идеи книги о Рабле, идеи работ по диалогу и по формированию образа героя, они только листики и веточки на стволе мощного дерева, которое их подпитывало, и Бахтин предстал именно как глубокий, хорошо фундированный, во многом религиозный персонологист, как метафизик нравственности, как глубокий принципиальный критик метафизики, восходящий к Иммануилу Канту. Это не сразу было понято, но тем не менее это было понято. Вот. Но еще раз говорю, о источниках, об истории формирования идей Бахтина можно говорить долго, много. Я на эту тему тоже много писал и готов на эту тему говорить, но сегодня мне хотелось бы поделиться скорее не столько радостью узнавания источников идей Бахтина и не столько радостью узнавания фактов его биографии, достаточно нетривиальной и интересной, сколько поделиться такой радостью узнавания, скорее, возможностей развития этих идей и их применения. И в этом плане я как раз и обращаюсь к идее поступка. Поступок, еще раз говорю, такой очень сложный концепт, который не сводим просто к активности, потому что активность, она может быть разная, чего стоит только витальная жизненная активность, включая биологическую активность. Это не просто поведение, как некое социальное поведение, которое может быть осознанным и неосознанным, спонтанным. Вот. Это и не деятельность, которая является проявлением некой такой осознанной социальной активности. Да? Поступок – это некое такое действие, основанное на свободном выборе. Очень многое дает для понимания поступка обращение к природе творчества, преступления, социальных девиаций, недеяния, отказа от деяния, осознанного сознания, речи. Вообще поступок – это такое вменяемое ответственное действие. Отсюда все проблемы перевода слова «поступок» на английский язык. Вменяемое и ответственное действие. Вот это как вменяемое и ответственное действие, он предполагает рациональную мотивацию, то есть предполагается некий внутренний план, ментальный план в поступке. Предполагается ответственность, которая вменяется актору поступка другими. Об этом я буду говорить сегодня чуть-чуть подробнее, это ключевой момент.
И в конечном счете поступок является результатом интерпретации. Интерпретации чьей? Других, социумом, самой личностью, самим человеком. И в этом плане поступок, как предполагающий эту интерпретацию, он имеет некие такие границы и свои пределы. Он имеет какие-то физические границы, связанные с телесностью, пространством и временем. Он имеет психологические границы, он имеет нравственные границы, и он имеет правовые границы, которые как раз и задаются соответствующими интерпретациями. Почему важен поступок для анализа? Потому что, во-первых, он фокусирует целый ряд ключевых и важнейших проблем для философии. Это не только психофизическая проблема, переходы из внутреннего плана во внешний, из ментального в социальный. Это проблема свободы и воли, это рациональности и иррациональности, это соотношение личности и общества, это и проблема сознания и самосознания, и формирования самости и проявления этой самости. Для меня проблема поступка, она проблема, почему вот это для меня Бахтин в ключевом тренде развития философской мысли, потому что этот тренд от интереса к онтологическим проблемам, проблемам сущего, к тому, как мы познаем проблему сущего, и, значит, и эпистемологические, и гносеологические проблемы, какими критериями руководствуется познание, как это познание воплощается в языке, это культуральные и языковые контексты познания, так называемые культурные и языковые повороты. И чем дальше шло дело, тем больше становилось понятным, что все это фокусируется в источнике, инструменте и результате осмысления, которым является сознание личности. Вот. И в этой связи поступок для меня, он такой позволяет, такой концепт, который позволяет потрогать главный нерв гуманитарности, субъективности, ее проявления, ее воплощения, ее анализов. И в этой связи он может выступить в качестве, и в общем-то выступает уже, как некая общая платформа, если не мост между аналитической философией англоязычной и континентальной философской традицией. Это как два конца одной и той же палки, вроде бы дернешь за один, потянется другой, но вот этим мостом, этой точкой склейки выступает как раз проблема поступка. И в этой связи еще он открывает перспективы междисциплинарного анализа, взаимодействия гуманитарных, социальных и естественных наук, включая, кстати, и точные науки, чем дальше, тем больше, и даже не только их взаимодействие, но и некой конвергенции. Вот, ну и тогда это чрезвычайно актуальная проблема, которая позволяет нам выработать некую какую-то рамку, подход, платформу для ответов на вызовы цифровизации и перспектив постгуманитарности. Вот, ну а для меня, помимо прочего, еще и это такой нетривиальный пример или такое предметное поле, демонстрирующее нетривиальность русскоязычной терминологии. Поступок и вменяемость на английский язык перевести трудно, поэтому я позволяю себе иногда пользоваться act, flash, did. Потому что это не только act и не только action, потому что это еще и мотивация, еще и внутренний план, и не просто did, как некий результат, как некое свершение. Это еще и процесс. Я уже не говорю про вменяемость, которая предполагает и разумность, и ответственность. Вот поэтому такой очень любопытный и важный концепт. Он важен не только для понимания как бы такой вот целостности мировоззрения, целостности наследия Бахтина, придания ему некой, не хочу сказать завершенности, но, по крайней мере, целостного характера. Но и также вот он дает возможности для перспектив междисциплинарного подхода и анализа возможностей конвергенции и востребованности гуманитарного знания. Востребованности, которые не всегда гуманитариями осознаются. Востребованности со стороны разработчиков, со стороны нейрофизиологов, со стороны нейропсихологов, со стороны специалистов по искусственному интеллекту. За гуманитариями пришли, а они этого не всегда ожидают и не всегда к этому готовы. Анализ проблем поступка как раз в этом плане очень хороший и удачный материал.
И я бы хотел сосредоточиться, прежде всего, показать это на примере проблемы сознания и самосознания, и проблемы свободы и ответственности. Ну, сознание и самосознание – это, в общем-то, ключевые, важнейшие проблемы антропогенеза. И существует не мне, и не вам, и не в этой компании, и не в это время говорить о множестве великих теорий и концептов происхождения сознания. Это и мифологические, и теологические. Это и инопланетяне наделили человека сознанием. Убойная сила объяснения такая же, как и по образу и подобию Божьему. Да? Это и особенностями биоциноза, который объяснял происхождение сознания и человека, упомянутый Галином Поршнев. Это и сенсуализм в его объяснении познания и сознания из чувственного опыта. Это и рационализм с его идеей врожденности сознания, врожденности идей и так далее. Ставлю многоточие и не хочу это все перечислять. Но, по крайней мере, есть несколько таких очевидных фактов, без которых объяснение сознания невозможно. Первое – это то, что сознание возникает, и необходимым условием его является окружающая социальная среда и общение с другими людьми. Без общения с другими, без освоения языка и без коммуникации сознание не возникает. А если и возникает, в очень таких неразвитых формах и степени. Дальше. Сознание зависит от возраста. Оно зависит от условий, оно зависит от социальных и культуральных условий. Оно может теряться в состоянии аффекта, болезнь, нарушать сознание и самосознание, или распад личности. То есть оно формируется к определенному возрасту, с определенным возрастом испытывает вызовы и вплоть до утраты. Важную роль играет мозг. Сознание у человека без головы не получается. Все-таки оно каким-то образом связано с мозговыми процессами и с мозговыми явлениями. И, наконец, вот то, что сознание, как чувствилище свободы, как называл его Бердяев, да, сознание является принципиально человеческим измерением бытия. Почему я возвращаюсь к антропогенезу? Потому что без сознания свободы нет. Есть причинно-следственные связи. Это сугубо человеческое измерение бытия. Значит, мне как-то вот и навело меня на обращение к бахтинскому наследию знакомство как раз вот с целым рядом работ нейрофизиологов, наиболее ясное, полное, я бы сказал, вменяемое, опять же, да, это работа Антонио Дамасио о происхождении самосознания, который достаточно убедительно говорит, для философа это очень полезно, что сознания нет. Вообще. Есть, по крайней мере, 3 стадии его формирования, которые имеют определенные локации и определенный временной лаг. Во-первых, это протосознание, протоселф, да, это ощущение себя в потоке тех внешних раздражений, которые испытывает живой организм. Это базовое сознание, которым наделены, в общем-то, животные. Это выделение себя в этом потоке и себя как актора. И, наконец, autobiographical self – это автобиографическое сознание, которое Дамасио связывает как раз с самосознанием и формированием самости. Да? Это самосознание фактически эвфемизм памяти, упомянутой мною сегодня вменяемости, и юридическая, и следственная, и любая проверка человека на вменяемость – это проверка его памяти. Какой сегодня год, какое число, как вас зовут, кто ваши родители и так далее. То есть это некий связанный роман, связанный текст о самом себе, который личность пишет с помощью других людей и который постоянно переписывается в
том числе и первые разделы, первые главы этого романа переписываются и переписываются. Так же, как формируется наша память и наше представление о самом себе, как самосознание. То есть уже опыт литературы, опыт наррации привлекателен и перспективен. Роль мозга в этой связи тоже объясняется, и возрастные моменты, потому что это связано с стадиями развития после рождения, это подражание взрослым, освоение речи, освоение языка, то, что в конечном счете более-менее завершается в активный период с 6 до 11 лет. Мозговые процессы связаны с формированием нейронных сетей, роль зеркальных нейронов, не буду на эту тему все грузить вас сейчас, всем этим, и роль префронтальных зон лобных долей мозга. Очень важный и острый период, как раз это с 6 до 11 лет. В это время начинает сформироваться миелиновая оболочка, закрепляющая определенные нейронные сети. К 21 году у человека уже мозг в основном сформирован. Есть еще важный этап 12-18 лет, это всплеск гормонов, который определяет очень многое в человеческом поведении. Но к 21 году человеческий мозг в основном уже сформирован. То есть это процесс, в котором происходит освоение социального опыта и закрепляется в определенных психофизиологических процессах и структурах. В этой связи как раз роль наррации, рассказывания историй. Потому что это важнейшая роль для формирования индивида, потому что это не просто освоение каких-то опытов в подражании, это и происходит одновременно с освоением членораздельной речи. И тут ключевой момент. Это мой любимый пример. Как другие грузят нас в сознание. Это не чашка упала. Это ты ее уронил. Мог уронить, мог не уронить. Уронил. Это ты сделал. Так другие вырывают нас из причинно-следственных связей, замыкают эти причинно-следственные связи на нас, превращая нас в кауза суи. Это то, о чем говорил Ницше, которому, кстати, глубоко симпатизировали братья Бахтины. О том, что свобода выдумана для того, чтобы нас оценивать и судить. Именно в процессе освоения социально-культурных практик одновременно с усвоением речи и нарративного опыта, прежде всего освоение наррации с использованием личных местоимений от первого лица в единственном и множественном числе, с использованием притяжательных и указательных местоимений первого лица. И закрепляется как раз этот опыт наррации о самом себе и дальше творение собственной памяти. То есть наррация оказывается ключевым моментом формирования личности, и наррация принципиально важна для общества, для развития общества, потому что эта когнитивная революция, примерно состоявшаяся 70 тысяч лет назад, связана с освоением одного из видов гомо, который получил название Homo sapiens, переход от сигнальной коммуникации к нарративной, к рассказыванию историй. Именно это и дало конкурентное преимущество сапиенсам по отношению к другим 6, как минимум, видам других гомо. За счет чего? За счет того, что сигнальная коммуникация позволяет консолидировать сообщество не более 100-120 индивидов. А нарративная коммуникация позволяет консолидировать социумы в сотни, тысячи и, как показывает современность, и миллионы индивидов тоже. За счет чего? За счет того, что создаются мифы, создаются религии, создаются идеологии, создаются законы, экономика, государство, деньги
история – это не что иное, как некая нарративно выстроенная смысловая картина мира, которую придерживаются люди, отождествляющие себя с неким социумом. Поэтому наррация – очень серьезное явление. Ну, тут вот эта табличка, которую я комментировать особенно не буду, да, вот это как раз возвращает немножко к идеям и результатам исследования Дамасио, который вел их более 30 лет. Да? Это то, что в конечном счете вот формировать, да, то, что протоселф, это некий биос, который прошивает нас, это то, что обеспечит гомеостазис и жизнь организма. Да? Basic self – это то, что связано уже с таламусом. Не только общая нервная система, это гомеостазис некого телесного индивида, обладающего телом, то, что дает некое ощущение непрерывности, возможность некой рефлексии, проторефлексии, и это autobiographical self, то, что связано с памятью, мышлением, разумом, обеспечивает гомеостазис уже социокультурного индивида, обеспечивает как говорил Лотман, негенетический способ наследования информации. Негенетический. За счет формирования как раз вот этих общих смысловых картин мира. Ну, это смысл такой, повторю то, что я сказал раньше. Да? Таким образом, самосознание, память, они формируются и актуализируются в коммуникативных практиках наррации. Значит, то, что как раз и обеспечивает самосознание и конструирование идентичности личности. Самосознание, вот это яйность, самость личности, это как раз связано и обеспечение как раз рационального мышления, размышлений о самом себе, рефлексия о самом себе. И в этом смысле «я» – это действительно точка сборки свободы и ответственности с помощью наррации, с использованием имен собственных и других твердых десигнаторов, каковыми являются указательные и притяжательные местоимения. А идентичность – это результат наррации с использованием как раз этих твердых десигнаторов. Чем тут важен Бахтин? Бахтин важен как раз двумя своими идеями. Это идея не алиби в бытии и участного в бытии мышления. С точки зрения Бахтина, разум – это инструмент ответственности. Разум – это мера осознания горизонта и глубины своей ответственности. Если бы когда-то состоялся спор между Бердяевым и Бахтиным относительно того, что фундаментальнее и что первичнее – свобода или ответственность, то я считаю, что прав был бы Бахтин. Изначально и первично ответственность, которая нас сгрузит другими, а свобода – это результат этого процесса гружения ответственности. Это то, о чем сейчас как раз говорят нейрофизиологи, например, Кейн, который говорит об изначальной ответственности, но у него нет глубины бахтинского фундирования этого концепта. Ну и таким образом получается, что ж тогда? Тогда получается, что личность есть некое социальное бытие, связанное с осознанием, с формированием и осознанием ответственности. И самосознание, и память, и мышление производны от этого процесса. И это дает нам очень многое. Это дает нам понимание роли и значения воспитания, роли родителей, опекунов, социального контроля, образования, профессиональной подготовки. И во всех этих процессах какую роль играет развернутая коммуникация, обсуждение, аргументация, но в конечном счете выступающие в форме наррации. Вот. А формирование
самосознание тогда предстает некой историей формирования сетей нейронов, которые закрепляют определенные нарративные связи. Нейрофизиологи так и говорят уже о нарративных цепочках. Вот. И тогда что же? Тогда самосознание, самость является продуктом ответственности, а свобода производна от этого процесса. Это есть результат и манифестация определенных процессов социализации. Это то, что вот я уже цитировал Ницше, это позволяет судить и оценивать. И то, о чем один из нейрофизиологов современных наших перебом говорит о том, что об этом нужно говорить осторожно, и не всем людям полезно это знать и понимать. Некоторым полезно оставаться в рамках теологической природы сознания. Ну и тогда получается, что зависимость норм и конкретной, частной культуры от исторических ситуаций, от исторического опыта и результатов интерпретирующих нарраций, которые практикуют другие, практикует сама личность, рассказывая самой себе истории про себя. В этой связи можно говорить о конусе вменяемости, о конусе ответственности, который прошла история человеческой культуры. Этот конус сужался от анимализма к племенам. В античности ответственного индивида не было. Ответственным субъектом, ответственным актором выступало или племя, или род, а потом и семья. Проявление вот этой коллективной ответственности сохраняется до сих пор. Но великое достижение либерализма заключается в том, что он границы вменяемости, границы ответственного поступка отождествил с границами кожно-волосяного покрова индивида. Но процессы идут дальше. Я бы сказал, что вот этот конус, он начинает расширяться дальше. Но это уже тема обсуждения постчеловеческой персонологии, постчеловеческой ответственности, проблем трансгуманизма, постгуманизма и так далее, которыми я бы не хотел сейчас грузиться. Я лишь обращаю внимание на то, что ответственность, поступок, как вменяемое действие, историчен. Историчен в зависимости от исторического социально-культурного опыта. Ну вот, возвращаясь к тому идее границ поступка, да, о которых я говорил относительно психологических границ, относительно нравственных границ поступка, да, правовых границ поступка и так далее. Вот для в возрасте, предположим, 13-14 лет родители видят своего ребенка ответственным, нагрузив его ответственностью, да, но он еще в правовом плане не совсем вменяемый. За него отвечают его родители, те опекуны, в зоне ответственности, в которых он находится. Поэтому сейчас говорю, поступок очень в этом плане междисциплинарен и позволяет развивать различные векторы дальнейшего анализа. Относительно свободы и ответственности. Да? Ну, свобода и ответственность давно это замечены это как две стороны одного и того же. Если ответственность, то она может быть вменена только тому, который свободно принял решение. А если ты свободно принял какое-то решение, то ты и отвечаешь за это. Вот два листа одного и того же явления, но при этом все-таки свобода исторически специфична, зависит от степени развития общества и взаимодействия индивидуальной личности и общества. От взаимодействия между индивидами, взаимодействия индивида с группами и между коллективами, и, наконец, это вот какие-то формы социальности.
повторяю для меня принципиально важную мысль о том, что свобода нас грузит через ответственность. Это процесс гружения в процессе социализации личности. И самосознание, и таким образом и свобода, ответственность – это феномены культуры. Это феномены социально-культурных практик. Вне социально-культурных практик ни то, ни другое не возникает и не может обсуждаться без этого контекста. Вот, еще раз говорю, свобода вторична по отношению к ответственности. Ключевую роль играет социальная коммуникация и диалог, потому что коммуникация – это не обмен информацией, это обмен осмысленной информацией в процессе диалога, без которого осмысленной информации и смыслообразования не возникает. Самосознание и разум – это мера осознания ответственности. Вот, и как раз это и отличает человека от животного. Животное просто сканирует реальность, а человек способен заглянуть за экран этой реальности и получить некие представления о трансцендентном и действовать вопреки этой реальности. Согласно Сартру и Бердяеву, свобода – это дыра в бытии, дыра в трансцендентное, окно в трансцендентное. Но это окно в трансцендентное возникает в процессе социально-культурной коммуникации, которая и формирует ответственность. И в этой связи детерминизм ни в коем случае не противоречит свободе. Наоборот, он дает возможности расширения этой свободы, как зоны твоей ответственности, в которой ты можешь принимать решения, беря на себя ту или иную ответственность. В свое время была замечательная статья нашего нейрофизиолога, который вмешался в спор по поводу нигилизма, о том, что позитивное знание разрушает нравственность, разрушает этику. Ни в коем случае. Наоборот. Знание дает дополнительную ответственность, и знание никогда не противоречило этике. Но в этой связи круг бахтинских идей, да, они очень важны для современности, для анализа вообще социально-культурной наррации и перехода нарративов в перформативы и в оценки, для понимания роли социального контроля и морали и нравственности в формировании сознания. Это и самоопределение личности, и практика себя, о которых начал большой разговор в свое время Фуко, проблема творчества, проблема смысла жизни в духе Платонова Андрея, который говорил, я себе придумаю что-то вроде смысла жизни, от этого увеличу производительность труда. Но для того, чтобы придумать смысл жизни, нужно построить очень большой развернутый нарратив. Отношение себя к жизни, отношение себя к другим людям и к самому себе. Ну и осмысление практик социальной идентификации и позиционирования индивидов в современности, которая тоже прошла целый ряд стадий. В этой связи вот присно упомянутая цифровизация. Очень много аларма, переходящего в хоррор по поводу цифровизации, чем она грозит человеку, что она устраняет якобы субъективность. Задача как раз специалиста и эксперта заключается в том, чтобы по возможности из минусов делать плюсы, потому что эти слабости могут оказаться и некоторыми преимуществами. Потому что дело же не просто в сознании, которое моделируется от третьего лица легко и просто. Проблема не в сознании от третьего лица, когда говорят о ком-то. Проблема же именно в самосознании себя по отношению к другим. Другими словами, вот ключевую роль играет самосознание как наррация от первого лица, которая практически не моделируется, пока, по крайней мере. А самость, она представляет, позиционирует и выражает не только какие-то рутинные фазы нашего существования. Ключевую роль как раз играет поступок.
деятельность, которая не реализует, не является активацией кем-то разработанных ранее алгоритмов. Она предполагает самоопределение, выход за пределы алгоритма. Вот. И содержание субъективности как раз именно от первого лица – это эмоционально выраженный опыт личности как конечного существа, осознающего свою конечность. Вообще смысл есть порождение конечной системы, каковой является человек, конечный в пространстве и времени, который пытается постичь бесконечное разнообразие мира. Но недоступно человеку бесконечное разнообразие мира. Он всегда его постигает с какой-то позиции, с какой-то точки зрения, в каком-то ракурсе, в каких-то целях, в каком-то смысле. Смысл – это порождение именно такой конечной системы. А эмоции, они выступают в определенном смысле, вот это источник личностного смысла, он подпитывается именно эмоциями. Человек, в отличие от машины, устает. Он может быть доволен, но чаще человек недоволен. Вот. Он осознает свою конечность. Он может ставить в этой связи цели. Машина прекрасно решает задачи. Но у нее проблема с целеполаганием. Потому что целеполагание всегда определяется на какой-то шкале ценностной. И выход за пределы этой шкалы – это сбой машины, это сбой алгоритма, а человек сбоит постоянно. Хотя бы от усталости, хотя бы в воображении, хотя бы от болезни, хотя бы из зависти. Он постоянно сбоит в этих социальных алгоритмах. И в этой связи вот такой вот запрос на субъективность, на самосознание от первого лица, он даже проявляется у работодателей. Вот тут вопросы из 30-минутного собеседования, которое проводится в Гарвардской бизнес-скул с претендентами на MBA. Посмотрите эти вопросы. Да? Это вот... Каким бы вы хотели, чтобы я вас запомнил? А как вас воспринимали ваши родители в возрасте? Попытайтесь объяснить мне, чем вы занимаетесь, если бы я был 8-летним ребенком. И эпический вопрос в конце. Приведите пример наиболее трудного вопроса, который вам когда-либо задавали. Тут еще есть такой вопрос, какой наиболее полезный совет вам кто-то когда-то задавал. Понимаете, что это вопросы, которые предполагают развитую рефлексию, развитую память, развитое самосознание, способность к нарации, связанной от первого лица. Вот таким образом, все более явно формируется запрос на не просто человеческий, не просто на личностный капитал, а запрос на развитое самосознание от первого лица. С этим связан и запрос на осмысление гуманитарной экспертизы не только последствий реализации технологий, но и внедрения технологий, и на стадии разработки технологий, о которых все больше и больше говорят разработчики и специалисты по искусственному интеллекту. Вот если кого-то интересуют эти вопросы более развернуто, то вот могу привести такие, ну, вот, 3 таких более-менее обстоятельных работы, которые я позволил себе опубликовать относительно философии поступка. Я такие книги стараюсь не читать. 826 страниц. Но без тех эскизных записей Бахтина этой книги бы не было. Вот. И относительно тела свободы, как ответственность и воплощение. У нас что-то со звуком? Да, кажется, не слышно. Похоже, Григорий Львович завис. Сбоит.
теперь мы точно знаем, что это живой человек. Да, неудачное время отключиться. На самом интересном месте. Но вменить это интернету как поступок мы не сможем. Между тем, кто-то же за это несет ответственность. Цифровизация? Да. Но он, очевидно, перезагружается полностью. Его нужно будет впустить, если кто-то следит за... Кто администратор по Zoom? Пожалуйста, посмотрите. Здесь все под контролем. Вопрос к другой стороне. Да. Но, вероятно, стоит продолжать. Да. Если вернется Григорий Львович, тогда зададим ему вопросы. По-моему, он возвращается. Так. Так. Тогда мы должны решить, будет ли у нас дискуссия, хотя, очевидно, без докладчика проводить дискуссию не имеет особого смысла, и вопросов задать некому, по большому счету. И, соответственно, продолжим дальше работу. Конечно. Ну, один вариант может быть после доклада потом сделать совместную дискуссию. Все-таки еще одну попытку дадим. Можно в конце заседания, если вернется Григорий Львович, тогда обсуждать. А без него не имеет смысла. Конечно. Ага, тогда мы переходим к нашему следующему докладчику. И несмотря на почти трагические обстоятельства, которые сопутствуют этому переходу, я с огромным удовольствием представляю профессора Крейга Брендиста, ученого в мире Бахтин-Старрис, который не нуждается в каком-то представлении ни по-русски, ни по-английски, one of the best, так бы я сказал. Крейг Брендист – профессор культурной теории и интеллектуальной истории и, конечно же, директор Бахтинского центра Шеффилдского университета, Соединенное Королевство. So, Craig, you're welcome. Ну, спасибо, Алекс, спасибо всем, что меня пригласили. Okay, today then I'm going to talk, well, in some respects connected with what Colin was speaking about earlier, but specifically more connected to the situation in universities today and the political situation surrounding it and what Bhaktin studies can contribute, I think, to many of the important debates that are going on currently. I didn't prepare a PowerPoint on this, but there's going to be a number of perhaps unfamiliar names, and what I'll endeavour to do is to paste them in the chat. So if you if you just turn on the chat there, you should be able to see as they come up. Okay, I'll begin then. So in recent years, the supremely monological bureaucratic rationality governing the neoliberal university
has converged with an ideological assault, espousing cultural conservatism, apologies for empire, and forms of chauvinism that have encompassed both East and West. The very survival of the humanities is in question in many areas. And in this movement, figures like Trump and Boris Johnson find easy accommodation with India's arch-conservative chauvinist Narendra Modi, illustrating how lazy dichotomies of East and West, which persist certainly in some areas of post-colonial studies, have questionable validity. The impressive Black Lives Matter movement, which has been perhaps the most visible opponent to cultural conservatism in recent years, has taken up the demand for the decolonization of the curriculum. But what does this idea, which predates the movement, really mean? It's a very appealing kind of slogan, but usually when it's taken up within institutions, it's little more than some kind of tokenistic peppering of the curriculum with a few names from exotic cultures, which is exactly not what the idea is supposed to be espousing. Melinda Banerjee has recently argued that decolonizing the curriculum cannot mean simply supplementing or even substituting in the classroom the study of elite white men with elite brown men. The teaching of canonical European text with canonical South or East Asian text. It can't be reduced to appointments of a few elite non-white academics to positions in literary studies, cultural and intellectual history, just ticking the diversity box while keeping the old hierarchies of academic power intact. There's nothing intrinsically emancipatory about studying the literature of the Ottoman Empire, the culture of the Qing dynasty, or the intellectual history of the Tokugawa shogunate. As I argued at the last conference in Shanghai, Bakhtin, I think, can help us to understand the cultural dynamics of colonial domination by moving beyond such closed discursive models to a conception in which culture has no internal territory, but exists only on the boundaries between cultures. This includes recognizing the forms of collaboration between colonizer and colonized, shifting relations of hegemony, as well as the emergent forms of resistance. But simply to substitute elements of a canon or token adjustments to personnel is, like the many post-colonial Asian, African, and Latin American states that took over the governmental military machinery of the European powers and enthusiastically robbed their poorer citizens, exterminated minorities and degraded indigenous environments in the name of progress. Moreover, while at current values, the British Empire was draining an estimated $45 trillion US dollars from India during the period 1765 to 1938, that is 17 times more than the gross domestic product of the United Kingdom today. The majority of the British population lived in abject poverty and was subject to brutal forms of exploitation. More reasons why simplistic dichotomies of East and West fall down very considerably. So what do we mean by the East? Well, the great Russian historian of Central Asia, Vasily Bartold, outlined a cultural geographical conception, meaning, and I quote, the space from the Caucasus and Central Asia to the Indian Ocean and the countries of the African lakes, from the borders between Asia, Iran and India to Gibraltar. The ancient history of the entire East, of the entire space, represents a fully finalized whole, as he puts it. In the Soviet period, however, the early Soviet period, there was another more open sense based on economic geography. As Mikhail Pavlovich Veltman put it, the East means the entire world on whose exploitations the power of the capitalist society in Europe and the United States rests, i.e. those societies subject in one form or another to imperial domination.
Since this time, of course, direct colonial domination, which was always exercised through the collaboration of at least a section of the indigenous elite, has become less common, and in the aftermath of anti-colonial struggles has given way to forms of economic and political control in which the post-colonial elites have, like the Stalinist bureaucracy before them, internalized the imperatives of capital accumulation and have become its agents. The results are widespread pauperization, dispossession, an unprecedented environmental degradation that has resulted in, among other things, the current pandemic. Any serious attempt to decolonize knowledge production must entail two fundamental dimensions, I think. First is a critique of the state and capital, and secondly, the study of the resistant consciousness of beings that we might say subalternized by these forces. So those social groups who have been subordinated and marginalized by the forces of the expansion of capital. This involves alternative conceptions of social organization, gender, property and communal ownership, and custodianship of the land and other natural resources. And it's here, I think, in this second dimension that the ideas of the Bakhtin Circle have much to offer as a resource that helps to guide our approach to that second dimension. But it must never lose sight of that first dimension, with which it's integrated at a molecular level, so to speak. Of course, the Bakhtin Circle were unable to integrate these two dimensions largely because the Marxism that they were exposed to, certainly from the late 1920s, was more of a dogmatic positivist evolutionism that sought to place societies on a fixed timeline of social development modelled on a crudely understood European history. While I was visiting Saransk and had access to Bakhtin's personal library, one of the things that I was particularly struck by was the evident care and rigour with which Bakhtin had clearly read through Engels's Origin of the Family, Private Property and the State, marking the text consistently as he went. In fact, of those works that we find in Bakhtin's personal library there, it must be one of the most heavily marked texts that I saw during my time in Saransk. This text, which is significant in many ways, such as analysing kinship relations, state formation and gender roles, was actually compiled by Engels from parts of Marx's notebooks on reading ethnological material in his last years. Only recently have those notebooks themselves been published, but they're just the beginning of a vast number of notebooks that Marx wrote in his later years, including several about the relationship between capitalism and the natural environment, the so-called metabolic rift between humans and nature that capitalism involved. In fact, it was Marx's studies into these various areas, his dialogic engagement with others, that left him unable to complete Capital. Like most of his projects, it remained unfinished, incomplete, unfinalized, as he critically reflected on materials about non-Western societies, non-capitalist forms of property, indigenous forms of knowledge, and multilinear patterns of social development. Even more than with Bakhtin, many of the texts that achieved canonical status were products not of the author, but of editorial interventions. And Marx certainly remains perhaps the only 19th century thinker of such status for whom a satisfactory complete works is still ongoing. Mm-hmm. Needless to say, this is very different from the Marx that Bakhtin and his generation were familiar with, but one that we have no excuse in ignoring when looking at those forms of consciousness that are subalternized by the state and capital. In 1919, a young Jewish Indologist, Michal Tubiansky, soon to become a member of the Bakhtin Circle, published a translation of Rabindranath Tagore's, who had only just recently won the Nobel Prize for Literature. In 1913, he won that. Let me just paste him into the chat. So,
his famous 1916 lecture at the Keio Gijuku University in Tokyo, where he argued that the most dangerous thing for Japan at that juncture was, and I quote, the acceptance of the motive force of Western civilization as her own. I can see her motto taken from science, survival of the fittest, writ large at the entrance of her present-day history. Tagore expanded on this in his short 1917 book, Nationalism, the Russian translation of which Tobiansky translated, published and edited in 1922. When science and the perfection of organization reach a certain point, says Tagore here, the nation state enters into competition with other states until, and I quote again, it can stop no longer, for competition grows keener, organization grows vaster, the selfishness attains supremacy. Trading on the greed and fear of man, it occupies more and more space in society and at last becomes its ruling force. This is the so-called immanent law of technological development, divorced from the once occurrent unity of life that Bakhtin argues in what we now call Toward a Philosophy of the Act, becomes an irresponsibly destructive and terrifying force. Tagore was arguing, like Bakhtin in purely ethical terms, that the imperatives of capitalism encroach on all forms of social life. Tagore argues that capitalism gives rise to the nation state and to imperialism, and in pursuing liberation from domination, leaders need to identify and draw upon alternative indigenous resources to combat those tendencies. This was a project of what Himani Banerjee has recently called Tagore's pedagogy of decolonization. Tobiansky was here developing and going beyond a dominant trend in St. Petersburg Indology that had been led by Fyodor Sherbatskoy, who had aimed to show that Sanskritized northern Buddhism, known as Mahayana, contained a rigorous philosophy that rivaled the sophistication of post-Kantian European philosophy. And Tobiansky was bringing Indology out of an exclusive concern with Sanskrit-based cultures, whether the classical Vedic and post-Vedic forms that preoccupied British, French and German Indologists, or the Sankritized Buddhism of Mahayana that dominated Indology in the late Imperial Russia. Contemporary Indian thought, written in the vernacular, like the Bengali works of Tagore, now resonated with neo-Kantian and with Marxist ideas while remaining rooted in Indian culture. Where Sherbatskoy had sought to render the terms from Buddhist philosophy directly in terms of Western thought, Tobiansky sought first to establish the sui generis significance of Buddhist and other Indian ideas before drawing such parallels. For Bakhtin, of course, the source of alternative cultural values was what I remember Galinta Konov at an earlier conference appropriately calling the anonymous bodies of popular discourse deriving from pre-European culture. The conventional dichotomy of East and West, so often correlated with the idea of a stagnant mystical East encountering a dynamic rational West, leaves no trace on Bakhtin's work. And to the limited extent that he ventures into these areas, he appears to follow Nikolai Mar's contention that in the Soviet Union, at least, the distinction between East and West as an economic and cultural reality, as well as an intellectual construct, was, as he put it, melting away to be replaced by a distinction between social layers. That was Ma writing in 1927. The advantage of that conception is that these subalternized forms of consciousness have typological features in common with each other across geographical and political space. So we might, for instance, look at commonalities between the resistant forms of thinking embedded in the culture of peasants facing losing their land at the beginning of the British Industrial Revolution in the 1790s, and tribal peoples resisting being driven from the land in Brazil or India today. Now, what Bakhtin adopts from Maoism
is the idea that beneath literary texts one can discern folkloric plots and images, and beneath these one might discern primordial myths that are everywhere, have the same basic features. Semantic clusters that make up mythical thought do not disappear, but are incorporated and repurposed with each historical stage. Drawing on Ma, but also the ideas of thinkers such as Alexander Veselovsky, Ma's associates like Israel Frank Kamenetsky and Olga Friedenberg, Bakhtin identified folk memories of pre-class society that remained embedded in semantic material at various times, returning to prominence in the festive cultures of late antiquity and the Middle Ages, and then in European literary culture, where in the novel they become something like a permanent serio-comical reminder of the impermanence, conditionality and historicity of the ruling structures and the worldview of its custodians. Modern culture becomes a field of force in which attempts by the ruling class to present its own rule and perspectives in a mythical fashion as superior and having universal validity are countered by demotic forces that reveal their incompleteness, their interestedness, their pretentiousness. And today I want to stress, as Bakhtin does not, that these forms are not specific to Europe, but constituted a shared, as Ma put it, Afro-Eurasian substratum, the periodic re-emergence of which relativizes the particular social and cultural hierarchies that have become established in particular regions of the world. Bakhtin's focus in his work on Carnival is European literature, of course, his own area of specialism. But that doesn't make it Eurocentric in the sense of viewing European history and values as normal and superior to others, thereby helping to produce and justify Europe's dominant position within the global capitalist world system. In an essay of 1927, Tobiansky wrote that the comparative method is the categorical imperative of science, and that is because we cannot with any surety pass judgment on any phenomenon of European culture while it appears to us as only one of a kind, with which there's nothing to compare, just as it's impossible to judge a language if one only knows one's own language. Drawing on Frank Kamenetsky and Ernst Cassirer, characteristically without any direct reference in the Rabelais book, Bakhtin refers to the Aryan creation myth in the Rig Veda, where Purusha, the androgynous primal human, is dismembered as the sacrificial victim of the gods. The sacrifice creates all cosmic bodies and forms of life, including the separate castes of human beings. Brahmins were made from Purusha's mouth, the Kshatriya, the warrior caste, from his arms, the Vaisyas, the merchantry, from his thighs, the Shudras or labourers from his feet. This myth was employed by Indian Brahmins to naturalize and sanctify the caste system, fixing categories of people into inherited social roles consolidated by endogamy. But in Bakhtin's account, which doesn't specify the way in which myth and its functioning within Indian society was bound up with historically changing social and cultural institutions, Carnival momentarily reconstitutes the primordial body of the people. And in doing so, it rationalizes the myth. The social body is no longer a metaphor of cosmic forces, but those forces a metaphor of the social body. Revisiting the myth in new conditions and in a new spirit facilitates ideology critique. It's worth perhaps noting that the validity of treating Indian and European myths together was reinforced by Ma's then quite dominant idea in Soviet philology that in the distant past Europe had experienced something akin to the putative Aryan invasion that European Indologists argued had led to the formation of Indian society and culture.
Recent research has largely invalidated the idea in favour of several ways of Aryan migration, assimilation and intermittent conflict having occurred. But as Thomas Troutman notes, this racial account of Indian history claimed that Indian civilization was formed by a Big Bang caused by the conquest of light-skinned Aryan civilized invaders over dark-skinned savage Aboriginal Indians and the formation of the caste system which bound the two together in a single society, at once mixed and segregated. Nikolai Marr similarly argued that Aryans had subjugated the earlier Japhetic peoples that inhabited Europe, creating languages and cultures that were stratified in the same way. Opportunistically, Marr called this the class nature of language, the klassivist yazika. But, given the nature of his conception, it's probably more accurate to call it the caste nature of language, castivist yazika. In any case, a noble or princely culture had overlain and subordinated an earlier egalitarian culture. Indo-European philology was complicit with and legitimised this colonial project, naturalising and mythologizing the resulting class societies and marginalising cultures that didn't fit that grand narrative. Marr's own theory was avowedly an anti-colonial and decolonising project to reveal the reality of the rich Japhetic substratum, and in doing so to achieve a new, fully articulated and self-conscious unity. Bakhtin's work never explicitly invokes that background, but I think it's nevertheless important because it shows that a decolonising agenda lies behind the ideas with which he was working, however selectively. And as such, it might suggest ways in which Bakhtin's ideas might be developed within a more post-colonial framework. Now, the rise of the anti-caste movement and of Dalit intellectuals, and for those who don't know the term, Dalit is the affirmative word to now represent those who were stigmatized with the label of untouchability in India before. So the Dalit intellectuals in India who have risen at the beginning of the 20th century, interestingly, led to the development of accounts that revisited that very myth of Purusha and the wider narratives in which it occurs to develop a very similar kind of ideology critique. Moving beyond the Sanskrit texts to consider the polyglossia, or the monogayazichia of vernacular culture within an oral, written and oral, whether the Prakrits in which the early Buddhism circulated, or the emerging modern Indian languages, many of which have no genetic relationship to Sanskrit, cast a new light on the myths. And I'm only going to mention a couple of examples here. Firstly, the Marathi reformer Jyotirao Phule. Again, I'll write him in the chat. Yeah. Marathi reformer then Jyotirao Phule sought to extricate the Aryan myths from the clutches of Brahmin ideologues and render them in the vernacular, allowing the true history of annexation and usurpation concealed within them to be recovered and revealed. This required that attention be paid to surviving rituals and oral tales of what might be called folk Hinduism. Embedded in the folk culture were survivals of the collective memory of the pre-Aryan Golden Age and its loss that was personified in the rule of the supposed benevolent King Bali and his ignominious defeat at the hands of the treacherous Brahmin dwarf Vamana. Phule reads the legend of King Bali, an antithetical peasant double of the orthodox noble Vedantic figure of Ram, as a survival of pre-class society, and whose celebration at the Diwali festival anticipates the return of the Golden Age. Reinterpretation of the myth allowed the deconstruction of the metaphysical foundations of Brahmin rule.
Fule's reading of the Vedas, and as historically developed and semantically stratified texts, which should be understood in the light of folk narratives and rituals, was not unique. Even more developed in this area was Jyoti Tas, the Tamil Dalit intellectual from the pariah caste, and where we get the term pariah, subject to the stigma of untouchability, drawing on studies of Vedic myths and texts from Tamil literature that is at least as old as the Vedic myths. Tas developed a paleontological critique of the way in which the influence of Sanskrit had changed the meaning of Tamil words. One particularly important contention was that words denoting occupations and activities of individuals and groups were now transformed into appellations of ascriptive categories, that is, castes. The people categorized as pariahs were, he argued, the original inhabitants of India, and Buddhism was the pre-Vedic indigenous religion. The original rulers were disenfranchised, their histories Aryanized, the indigenous people subordinated, and the stigma of outcast inflicted upon them. Now, while in reality Buddhism, the original anti-caste movement in India, was a response to Brahmanism, and so that is historical narrative cannot literally be upheld, his main point was that to be a Buddhist is to reject Brahminical deities and cultural values in favour of an earlier system of values rooted in popular egalitarianism. These ideas were to become an intrinsic part of Dalit Buddhism, a revival of Buddhist ideas among the lowest parts of the caste system, and which sought to establish what they understood as the original ideals of Buddhism before its absorption into the structures of ruling dynasties, such as that of Ashoka. And it was this Sanskritized Buddhism that Sherbatskoy, among others, had championed in particular. These ideas perhaps reached its full development in the so-called Navayana Buddhism of Ambedkar, about whom I won't really say anything today, but we can return to him in questions if people are interested. But more significant for today is the fact that two anti-caste Buddhist scholars, Dharmanand Kasambi and Rahul Sankrityayan, let's put these in for you. Travelled to Leningrad at the end of the 1920s and in the early 1930s to work with Soviet Indologists. In a lecture in London in 1932, Sankrityayan noted that the Buryat and Mongol monks in Lhasa had told him of the tremendous reform going on amongst the people since the revolution in Russia. Agvan Dorjiev, the Dalai Lama's emissary in the USSR and leader of the so-called renovationist Oblovenchesky movement among Buryat Buddhists, was able after the revolution, said Sankrityayan, to busy himself and his band of workers in putting Buddhism into its primitive form, which has no friction with atheism, communal ownership of property, and so on, of Marxism. In reality, my informant said, Buddha and Marx are not antagonistic, but complementary to one another. And interestingly, we can see that idea there in the idea, resurface in the ideas of, for example, Nikolai Roerich at largely the same time. In Stalin's Russia, where the Buryat Buddhists were subject to considerable repression, these ideas were hardly welcomed, but they probably had an important influence on consolidating the new forms of Indology developing under the leadership of Alexei Baranikov at the Oriental Institute in Leningrad. And Baranikov did some work, especially when he was working on the gypsy population of the Soviet Union, at Ilyas for the Institute of the Comparative History of Language and Literatures of the West and East, where, of course, Voloshinov and Medvedev worked. Here, the interaction between Brahminical literature in Sanskrit and the vernacular literatures of the medieval and modern period, which were sometimes militantly anti-Brahminical, but always bore the perspectives of the lower castes in one way or another, took central stage. Along with Tubiansky, Baranikov shifted the center of Soviet Indology to the consideration of texts
in modern Indian languages, especially Hindi, Marathi, and Bengali, revealing the ways in which the legends of Ram, and especially of Krishna, were reworked and reinterpreted in each new rendering corresponding to the particular relations between author and audience under given conditions. Baranikov shows, for instance, how tales of Krishna, the lower caste shepherd who routs the deities of Brahmanism, coexist uneasily with canonical versions in which Krishna, as the Kshatriya prince, performs actions that are purely allegorical and ultimately reinforce the hegemony of Brahmanism in the late 19th century Hindi prose text Prem Sagar. This work is generally regarded as perhaps the first work in literary Hindi, modern literary Hindi. For Baranikov, reliance on Brahmin Pandits and their reverence for Sanskrit culture and denigration of vernacular culture that questioned the authority of Brahmanism had blinded Indo-European philologists to the riches and historical significance of vernacular culture. Philologists were not merely imposing cultural in European paradigms, but assimilating the paradigms and prejudices of the pre-colonial Brahmins who championed the scholastic text and, regardless of evidence to the contrary, treated other languages as tainted derivations from Sanskrit. Convergent interests shared by colonial and indigenous elites underlay the accommodation of the latter within the hegemonic formation governed by the former, even though the latter sought to position itself as a leadership in the coming struggle for independence. Now, Bakhtin's subtle typology of forms of discourse, discursive interaction offers, I think, much for a further development of such analysis, but would need significant revision in the case of India, since we're not dealing with a single national language arising from varied dialects, but a plurality of regional languages coexisting first with Sanskrit, then with Persian, and finally with English. So to conclude, whether one fully accepts the paradigm of a Japhetic people, a single mythical thinking based on semantic clusters dating back to pre-class society, the social, economic and environmental realities of the domination of international capital makes the search for alternatives increasingly urgent. The non-capitalist systems of values, conceptions of nature and social organisation of indigenous social groups that are incompatible with the supremacy of capital accumulation are important resources. And decolonising the curriculum means taking those alternative perspectives seriously, not in a sentimentalised romantic spirit, but as subalternised perspectives that need to be given full rights to participate in the social dialogues needed to establish an emancipated society and a sustainable planet. In this, we, as educators, should not be looking for alibis. We need to play the role of Bakhtin's novelist, perhaps, giving voice to subalternised perspectives, bringing various voices into dialogue, facilitating the critique of dominant perspectives, exposing their assumptions, ideological bases and imbrications with structures of power. Inevitably, that means a constant struggle with our administrations and wider structures of power. It's a difficult and uncomfortable position for us to be in. But who said that education or culture in general should be comfortable? Thank you. Thank you, Craig, for your presentation, for the ideas, for the facts. And so, questions, please. На русском языке мы можем зачитать краткие тезисы Крейга. Он прислал очень кратко на русском языке. Обязательно, Ирина Васильевна, потому что слушателей много наших начинаем, да. Я начинаю. Попытки деколонизации учебной программы должны включать нечто большее, чем дополнение или замена элитного белого канона фигурами из элитных неевропейских культур. Второе. Современный колониализм немыслим без учета экспансии государства и капитала, который
подались правители современных постколониальных государств. Третье. Коренные социальные группы были субальтернизированы вместе с их формами сознания, знаний и культуры, которые сопротивляются вторжению капитала и формулируют альтернативные системы ценностей и социальной организации. Любая серьезная попытка деколонизации учебной программы должна высвечивать эти явления. Четвертое. Определенные идеи круга Бахтина, должным образом разработанные, предлагают мощные средства для понимания и критического взаимодействия как с господствующими формами правления, так и с постоянством, и периодическим повторением альтернативных точек зрения снизу. Пятое. Идеи Михаила Тубянского и самого Бахтина имеют особый резонанс в этой области. Шестое. Вместо поверхностного применения бахтинских категорий к колониальным явлениям, именно анализ концептуальных основ этих идей позволяет нам выявить черты, соответствующие и полезные для реализации повестки дня деколонизации. И седьмое. Особенно важным, это еще не все. Седьмое. Особенно важным здесь является пересечение идей бахтинского кружка с ранними советскими востоковедческими исследованиями, работами Николая Мара и его единомышленников, а также разработка новой советской индологии под руководством Алексея Баранникова являются важными точками отсчета. Восьмое. Эти перспективы находят значительные параллели с недавним появлением исследований далитов в Индии, и можно установить некоторые моменты исторической и концептуальной преемственности. Девятое. Теории диалога Бахтина могут сыграть важную роль в установлении динамики между социальными группами наряду с их идеологическими ориентациями и таким образом обеспечить более прочную теоретическую основу для такого анализа. И десятое. Такая работа помогает преодолеть упрощенные дихотомии колониального или ориенталистского дискурса и органических доколониальных обществ, которые остаются распространенными в постколониальных исследованиях. Все. Спасибо, Ирина Васильевна. Единственная поправка маленькая, которую я внесу, все-таки загадочное слово субалтернизировано, да. Это всего-навсего подчиненные. Угу. В кавычках это слово, даже оно в кавычках. Даже в кавычках. Да. Даже в То кавычках. Есть именно как термин предлагается, видимо. Так, Серхио, пожалуйста. Спасибо. Thanks a lot, Professor Brandis, for your expose. Its subject is very close to me, and I wanted to ask you a couple of questions. One is very specific and the other more general. Are you aware if we all know that subaltern studies from Guha and Chakrabarty were deeply influenced by Gramsci, but are you aware if they were familiar with Bakhtin also, or somebody close to those group has acknowledged of Bakhtin's work? Because it's, as you know, there are a lot of convergences with their works on popular culture and popular and movements from below. And the second question you mentioned only at the beginning, but I think it's a very important question. It's the attacks we are living now in universities across the whole West, from the neoliberal marketing-oriented thinking. And
I read with enthusiasm your article about the situation, comparing it to the Stalinist plans that the new academy must in some way repeat tragically. And I think that it's something that deserves a big discussion. I didn't find a lot of answers to your article. Maybe in the UK. Could you tell us something about these two topics? Thank you. Okay, thank you for those questions. The first one with subaltern studies. Well, the kinds of movements actually among Dalits that and they came to the Soviet Union and so on are largely ignored by subaltern studies. I'm not a great enthusiast for subaltern studies as it stands. In a way, the project is a very good one, but the way that they execute it, I think, is deeply problematic. And in some ways, one of the problems I have is because it's reliant, in some respects, very much on Heidegger, but it's also very eclectic. And in as much as they deal with Bakhtin, it's kind of cherry picking just certain ideas from the mid-period in particular that are then used for to adapt to their own agenda. Whereas what I'm trying to do here is to find something that is actually, if we look at these things historically, conceptually, there's a more fundamental basis to develop this that's much more substantial, I think. And one of that is the emergence of vernacular Indology that comes up in the Soviet Union in the 1930s in particular, has many things in common with Bakhtin's methodology, in some respects linked to Marr, in other respects not, or selectively borrowing from Marx. So what I'm suggesting is not to kind of take bits of Bakhtin's ideas and to integrate that into subaltern studies. I don't like subaltern studies very much as it has developed, but rather that we can and I think that's one of the problems of the way that Bakhtin has been picked up and used in the way that it's applied then to non-European literatures. It's just cherry picking certain ideas and rather mechanically transplanting them, whereas I don't think that really works. And especially if we actually take, for example, Tubiansky's ideas seriously, then we can see certainly areas in which the discussions of the Bakhtin circle were actually focused on this. And it wasn't only that Tubiansky that was interested in Tagore, for example. We can see that there was certainly one review of one of Tagore's works by Pavel Medvedev in the 1920s as well, at this very time. So yes, I mean, and there's also a problem with the way they use Gramsci, I think, as well. It's certainly largely rips him out of the Comintern environment in which his ideas developed and is kind of then injected into this kind of postmodern environment, which I think is not sustainable. So that's one issue. Now, on the other issue, I mean, it's a very big question, and there have been some works that have, well, partly picked up on the stuff that I've written and explored these things perhaps a little bit more systematically. But yes, I think there are some instructive parallels between the situation in universities in Stalin's time and our own. And I think these are disturbing and increasingly worrying. That's not to simplistically draw parallels, because of course we're not likely to be imprisoned, although that in certain parts of the world maybe you would be. Certainly in India you might be, of voicing certain dissident opinions. Certainly part of the anti-caste movement actually does find itself imprisoned in India at the moment. But you know, ways in which
we have to understand the various interactions between intellectuals and the imperatives that were placed upon them within institutions in the Soviet Union, I think is important for us to study in terms of to understand how we can best operate in a creative fashion today. It's a big question. I suspect that I don't want to dominate the entire proceedings today, but thank you for your interest, and I'll be happy to discuss with you separately if you wish. Oh, thank you. По настоятельной просьбе, требованию, я бы даже сказал, профессора Воронина, я прошу переводчиков не забывать о своих прямых переводческих обязанностях. Конечно. Не в плане прямого перевода, да, а учитывая нашу аудиторию достаточно квалифицированную, достаточно подготовленную, хотя бы некоторого синопсиса вопросов и ответов. Конечно, потому что у нас же русскоязычная аудитория участников довольно много. Пожалуйста, коротко, но обязательно. No, извините, я просто... Кажется, что я давно не говорил по-русски. Уже мне становится довольно трудно. Мне практика надо. Хороший повод попрактиковаться. Давайте я вам помогу, если вы хотите. Давайте. Я задал господин Брандис два вопроса. Одна касается группы историков Subaltern Studies. Там есть Куха, Чакрабарти и других, которые используют идеи Грамши и занимались некоторыми вопросами о народной культуре. И я хотел знать, как он думает о ее отношении к Бахтин. Брандис ответил, что они весьма эклектично использовали некоторые идеи, которые близко к ним, но я не знаю, как привести cherry picking. Карел, помочь. Ну, не целиком. Выборочное использование, наверное. Вот, спасибо. И моя второй вопрос был по поводу одной статьи, которую господин Брандис недавно публиковал о новых трендах в университетах и на Западе, и, к сожалению, тоже в России. Да, о сталинистских моделях современного университета. Который похож на болонский систем, где профессора должна постоянно заботиться о бюрократах больше, чем о студентах, короче говоря. И он согласен, что некоторые параллелах можно для тех, которые знают об ситуации, действительно есть параллели. Имеет место. Спасибо, Серхио. Вы мечта переводчика. Мечта переводчика. Билингв аудитория, а мультилингв – это вообще счастье. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Еще вопросы? Any questions? Hi, I have a question for Craig. Thank you for a very interesting talk. Today we already talked about, I guess, the legitimacy of talking about Bakhtin's biography as a sort of a tool of analysis, but I can't help but think about Bakhtin's own neglect of the minority cultures, minority nationalities of the Russian Empire. And so, for example, as a Belarusian,
I was struck by any lack of any mention of things Belarusian during his years in Vitebsk, of course, extremely influential for him, as well as some of the passages in the Duvakin book where Bakhtin is talking about his years in the Vilna Gymnasium, and a possibility of studying, I think, Pantadeusz and Jadi as a kind of a extra curriculum study. Of course, Mickiewicz, and this is exactly like the literature of that area, the literature of the Vilensky Krai. So, in my opinion, this shows Bakhtin as a product of an imperial culture, quite regrettably, in spite of the some of the more progressive, possibly decolonizing tendencies that you point out. What do you make of that, of these circumstances of Bakhtin's life that show him in this light? И, может быть, я переведу на русский язык, как сегодня мы уже обсуждали, наверное, вчера Кэрол Эмерсон говорила о возможности использования, может быть, проблематичности использования биографии Бахтина, именно его личных переживаний и так далее. Но сегодня мне как раз по поводу дискуссии Крега мне пришло в голову, насколько Бахтин мало внимания уделял другим народам Русской империи. Например, когда он жил в Вильнюсе, и не захотел изучать Мицкевича, например, которого возможно было изучать. И меня это поразило, так сказать. Вот. И я хотела задать Кригу вопрос о этом противоречии. Спасибо. Yeah, thank you. It is a very interesting question, and it's a big contrast with someone like, say, Zhemunsky, who was clearly a Germanist by training, a philologist, but certainly later spent a lot of time taking very seriously the Turkic ethic and looking at those dimensions within the Soviet Union. And so, yes, I think that's right. I mean, perhaps there are some exceptions, I suppose. The notes we have on the reworking of the Rabelais book, there are some considerations of Ukrainian works, but I think most of it is borrowing from literary encyclopedias, actually, from what I remember. It's a long time since I looked at that. And of course, later, because of his position as well in Saransk, he spends time looking at non-European cultures, but again, without any great concentration on those literatures of the Soviet Union, despite the fact that, of course, this was being part of an important pedagogical and publishing industry at the time, and there was a lot of potential for developing this and developing notions of the relationship between oral and written cultures as well. So I would agree with you. It is a lacuna in Bakhtin's work. Yeah. Спасибо. Если позволите, я добавлю буквально несколько слов Пожалуйста. по поводу ремарки этой милой барышни. Ну, во-первых, это вот такая вот история, о которой мы говорили действительно вчера, наложение схем сегодняшнего дня и сегодняшних идеологических проектов на события столетней или более давности. Я не стану даже обращать внимание на то, что Вильна и окружающая ее город-территория была прежде всего территорией, заселенной
евреями, так же, как и Витебская губерния. Если уж мы говорим о той культуре, которую должен был бы изучать Бахтин, с которой он сталкивался каждый день, это, конечно же, еврейская культура. Не стану напоминать о том, что Витебская губерния в тот момент входили в состав Советской России, да, вот, и прочее. Но в утешение добавлю, что, в общем, оказавшись в Саранске, в столице Мордовской автономной Советской Социалистической Республики, где существовали два, или, если верить президенту Путину, три говорящих на мордовских языках народа, Бахтин не прошел мимо мордовской литературы, мордовского фольклора. Известна его рецензия на сборник мордовского фольклора, которую он написал в 1946, по-моему, году, она опубликована. И известно то, что в середине 50-х годов Бахтин номинально возглавлял творческий коллектив, пока мы не знаем до конца, как осуществлялся этот проект и чем закончился этот проект, но номинально Бахтин возглавлял творческий исследовательский коллектив, который был ответственен за написание истории мордовской литературной критики. Так что, в общем, в отношении Бахтина к меньшинствам я не стану напоминать, так сказать, поскольку это совсем не меньшинство, но об отношении Бахтина к украинскому фольклору и к украинской литературе, да, которая присутствует в диссертации о Рабле. Вот. Так что у Бахтина с нерусскими народностями, ну, я не говорю о французах и немцах, да, вот, с нерусскими народностями и народами тоже, в общем, все было в полном порядке, даже с точки зрения сегодня довольно строгого сегодняшнего взгляда на эту проблему. Спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Так. Включите, пожалуйста, спрашивающих. May I make questions? Thank you. Thank you for inspiring presentation for me, because yes, I have visited your institute, and I got communication with Craig about Tubiansky and Buddhism and Bhaktins, and since then I have paid much attention for the Buddhism and the Catholicism, and today's lecture you might inspire us to see the relationship between the influence of the Buddhism over Bakhtin's theories about the polyglossia or maybe polyphony. Yes, I agree with your comments, because Buddhism is not monotheism, and yes, I guess polyphony is very similar to the ideas of Buddhism or the ideas of Zen, because Zen thinks that Buddha lives in each mind, and each mind should talk with another's word with a communication, and they reach the solution, something find as religious findings. Yes, but I have a very shallow knowledge about the knowledge, but I want to ask you or clarify, please clarify your explanation between the Bakhtin's main concepts, for example, rationality or polyphony, and the ideas of Buddhism in easier expressions, because this is a limitation of my poor English understanding. So, thank you so much. И по-русски.
коротко. Суммируя то, что было сказано сейчас нашим участникам, вопрос был... Суть вопроса в том, что здесь о буддизме были размышления, вопросы, и суть вопроса в том, что как соотносится бахтинская идея полифонии и буддизм, потому что согласно буддизму Будда в каждом сознании. Да? So, Craig, your answer? I think it would be somewhat adventurous to suggest that there were direct connections between these philosophical approaches that we find in Buddhism and in Bakhtin. The sources of these ideas are largely, of course, European philosophy and yes, philology. But nevertheless, of course, given that there were two prominent people from the realm of Oriental studies within the Bakhtin circle in the 1920s, it seems very unlikely he was simply unaware of these parallels, especially someone like Tobiansky, who was specifically looking for parallels between German philosophy and especially German neo-Kantianism, being early on a specialist on the works of Hermann Cohen. He was translating Cohen into Russian and was planning and had already got a book planned on to publishing this. So and the fact that those kinds of parallels would not have been discussed at some level within the Bakhtin circle seems to me unlikely. But to what extent we can thereby say that there were Buddhist sources of Bakhtin's ideas, I think that would be speculative at best. Thank you so much. Thank you so much. Да, говорилось о том, что прямых параллелей как бы очень сложно провести сейчас, и этот вопрос еще обсуждается в кругах бахтиноведов. Ну, один из ближайшего окружения Бахтина, Тубянский, он как раз исследовал вот эти вопросы, и возможно, что нужно дополнительное исследование вот в этом направлении. Да, параллели между буддистской и неокантианской философией. Спасибо. Коллеги, я должен сделать специальное объявление. Профессор Тульчинский вернулся к нам. И если вы не возражаете, давайте восстановим связь с предшествующим докладчиком. So, Professor Tulchinsky is back to our discussion, and we ask anybody to ask any questions that they have for us to continue conversation with him, because he disconnected previously. He was disconnected previously, yes. Олег Ефимович, у меня такое предложение возникло, я уже в чате его озвучил, и мы в чате начали уже некоторые вопросы обсуждать. В целях экономии времени, может быть, как раз все вопросы можно будет задать в чате, хоть на русском, хоть на английском. Ну, прекрасно, как скажете. Но, ну, как удобнее. Григорий Львович, мне бы все-таки хотелось, чтобы вы завершили каким-то образом вот свое замечательное выступление, может быть, вот несколько финальных фраз. Мы все равно, несмотря на перерыв произошедший, мы все равно находимся под его впечатлением. И, может быть, вот некий мне очень повезло. Я практически закончил свое выступление. Вы увидели мой слайд, на котором я в качестве саморекламы некоторые своих публикаций обозначил. Вы это увидели. А последняя моя фраза была: «Спасибо за внимание, Дикси». Спасибо вам. Поэтому мистический момент заключался в том, что я почти уложился. Цифровая империя нанесла ответный удар, но он не достиг своей цели. A few more comments for our English-speaking audience. Professor Tulchinsky was disconnected at the very end of his talk, so he has almost completed
his talk at the time of disconnection. So now he asks the audience to pose questions through individually through chat, or in English or in Russian. Единственное, что, может быть, есть вопросы из аудитории. Там чат недоступен. Вот, да. Разрешите? Да, это да. Окей. Можно задать Конечно, вопрос? Конечно. Можно, да? Конечно. Григорий Львович, я вполне солидаризируюсь с вашим докладом, и только любопытно было бы спросить, какое место в системе понятий вашего доклада вы бы отвели категории совести? Явно ее нельзя отождествить с самосознанием. Спасибо. The question was, which place in your report would you devote to the consciousness, and how do you coordinate it with self-awareness? Thank you very much for your answer. Conscience, not consciousness. Да, это очень важный и серьезный вопрос, потому что он в пределах такой вот дискуссии на русском языке, он дает возможность дальше говорить о нравственных особенностях участного мышления. У Бахтина вот этот очень важный концепт участного мышления, как мышления, осознающего свою включенность в ткань бытия. И совесть – это как раз сюжет, связанный с нравственными оттенками, с нравственными контекстами социального участного мышления. Не только с природой, но, в общем-то, можно говорить и о совести относительно своей включенности в природные явления. Чем дальше, тем больше. В свое время, во время Бахтина, наверное, вот такой глубины понимания экологических проблем еще не было. Вот, но чем дальше, тем больше. Поэтому я бы, отвечая на ваш вопрос, сказал, что да, совесть – это нравственное измерение участного мышления. Спасибо. And summing up of what Professor Tulchinsky has just said, that the first thing is that the conscious is linked with social, with participative thinking, and the conscious is has a moral dimension of social participative thinking. Вы своим вопросом добавили мою коллекцию трудно переводимых на английский и русских слов. Спасибо, коллеги. Здесь я должен сделать еще одно объявление в связи с определенными ограничениями, наложенными рядом университетов. Мы вынуждены будем прекратить в следующей презентации нашу трансляцию в YouTube, и трансляция в Zoom, работа в Zoom продолжится, однако запись этой части вестись не будет. So I have to announce that we are, due to some restrictions of some universities, to stop our translation in YouTube, and we continue our work in Zoom without without recording it. Well, so, Galin, you made to announce our speakers. Thank you. Thank you. So we are reaching our final paper for this session,